and project cost being 12,000, life of the project being 4 years, annual cash flow being 4,500, cost of capital being 14%. What is the NPV? NPV is equal to equal annual cash inflow into annuity factor minus cash outflow. Ilya? So, equal cash inflow being 4,500, 14% cost of capital annuity factor being 2.9137. Usually annuity factor exam கொடுத்துருவாங்க, அதே மாதிரி தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. 2.9137 minus cost of capital being 12,000. What is the ultimate value? 1,112. Okay, we got it now. Now project cost base பண்ணி what is the sensitivity அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா sensitivity analysis பார்க்க போறோம். Sensitivity analysis. How far this is sensitive? ஒன்னு project cost base பண்ணி. So எவ்வளவு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டாலரபிள்? உங்களுக்கு எவ்வளவு வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம்? இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு 0, அதான் டாலரபிள். அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் சென்சிட்டிவ் வந்து என்பிவி டிவைடட் பை ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. 12,000 ரூபாய் இருக்கு, அதுக்கு பதிலாக நீங்க இதுவே 12,000க்கு பதிலாக 13,112 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, இஃப் யூ சப்ட்ராக்ட் திஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் ஹியர் இட் பிகம் 0. அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 1,112 ரூபாய் வரைக்கும் விலை ஏறலாம். 12,000 ரூபாய் பதிலாக இன்னும் ஒரு 1,112 ரூபாய் வரைக்கும் விலை ஏறலாம். ஓகே, 1,112 in percentage. 9.27% நாம என்ன இப்ப ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேட் போட்டோமோ அதை காட்டிலும் ஒரு 10% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு டாலரபிள். அதாவது 9.27. இதுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we are in trouble. அதான் சென்சிட்டிவிட்டி. How far it is sensitive? சார், கிட்டத்தட்ட இப்ப நீங்க செலவு பண்ணீங்க இல்லையா, கேபிட்டல் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ பிளான் பண்ணி இருக்கிறீங்க இல்லையா, அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்க இன்னும் ஒரு 1,000 ரூபாய் செலவு ஜாஸ்தி ஆனாலும் தாக்குப்படுத்தீங்க. சொல்றோமா இல்லையா? வெளியூருக்கு போறீங்க, 10,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போறீங்க, செலவுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? சரி, நான் 15,000 எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன், 10 தான் பிளான், ரிசர்வ் மணி 5,000 இருக்கு. அப்ப 12,000 ரூபாய் பதிலா 13,112 மாறி இருந்தாலும் எனக்கு நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் தான். ஸோ அப்படின்னா 9.27% being the tolerance. Annual cash flow next. Okay, annual cash flow எவ்வளவு குறைஞ்சதுன்னா ப்ராப்ளம்? அப்படின்னா இதே 1,100, இப்ப இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குங்க? 13,112. 13,112 ரூபாய் பதிலா நம்மளுடைய கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஒரு 1,112 ரூபாய் குறைஞ்சா 12,000 minus 12,000 0. அப்பயும் நமக்கு ப்ராப்ளம். அப்படின்னா 1,112 NPV decrease your cash inflow, summation of discounted cash inflow. 1,112 ரூபாய் குறையலாம் from your current cash inflow. அப்படின்னா 8.48% குறையலாம். வருமானம் குறைஞ்சாலும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5% குறைஞ்சதுன்னா சார் அப்ப கூட நஷ்டம் இல்லை சார், கொஞ்சமா ப்ராஃபிட் வரும், கொஞ்சமா லாபம் சொல்றோம் இல்லையா? And cost of capital. Okay, we will assume the cost of capital எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும்? காஸ்ட் ஆஃப்
கேபிட்டல். அதாவது NPV 0 ஆகுற இடம். NPV 0 ஆகுற இடம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? IRR. Equated cash inflow into annuity factor should be equivalent to cash outflow. இல்லைன்னா ரெண்டுமே 0. இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண 0 வரணும். ஸோ அப்போ annuity factor is equal to cash outflow divided by equated cash inflow. Cash outflow being 12,000, equated cash inflow being 4,500. அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? எவ்வளோ வருது வேல்யூ? 2.67. அப்படின்னா 2.67 அப்படின்னு சொன்னாக்க what could be the KO இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். கரெக்டாக கொஸ்டினே அவனே கொடுத்துட்டான். 18% இருக்கும்போது the value being 2.667. இப்போ 14 இருந்து 18% நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் 14 இருக்குன்னு நினைச்சு போனோம் மார்க்கெட்ல, திடீர்னு 18 ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம்? 18 வந்தாலும் நீங்க டாலரபிள் தான் அப்படின்னா 4% டாலரபிள் இருக்கு. 4% அதிகமாகலாம் உங்களுடைய கரண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 14% இருக்கு. அதாவது NPV 0 ஆகுற இடம். 14 பதில 18 ஆயிடுச்சுன்னா it will be facing no profit no loss NPV. So 28.57. அப்ப நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் உள்ள இடங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம். ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு விலை ஏறிச்சுன்னா நமக்கு NPV வந்து 0 ஆகும். ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு குறைஞ்சதுன்னா NPV will be 0. காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளவு அதிகமாச்சுன்னா எனக்கு NPV 0 ஆகும். ஸோ இப்போ இருக்கிறதுக்காலையும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணால் 0 ஆகுதுன்னு பார்த்தால் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து 8.48% சேஞ்ச் பண்ணாலே 0 ஆயிடுது. அப்ப இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் தான். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 14 சார் 12 16 போயிடுச்சு, நோ ப்ராப்ளம். 17 போகுது, நோ ப்ராப்ளம். 18 போகுது, நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கு மேல பிரச்சனை, யூ ஆர் ஃபேசிங் த லாஸ். ஆனா கேஷ் இன்ஃப்ளோல பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் 8.48% குறைஞ்சதுன்னா, அதாவது 4,500 ரூபாய்க்கு பதிலா இதுல இருந்து ஒரு 8.5%, 8.48% குறைச்சா எவ்வளவு வருது பாருங்க. ஓகே, 4,118. நீங்க 4,500 வரும்னு எஸ்டிமேட் போட்டீங்க, அது வந்து 4,118 ஃபேஸ் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்க ட்ரபிள். பட் இங்க வரும்போது காஸ்ட் நமக்கு 1,112 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தென் வி ஆர் இன் ட்ரபிள். அதாவது 13,112 அதுதான் அதோடைய அர்த்தம். இஸ் தட் கிளியர்? கம் ஆன், மேக் a note of it. The initial investment outlay for a capital investment projects consisted of 100 lakhs. Okay. Cash outflow at 0th period being 100 lakhs for plant and machinery, 40 lakhs for working capital. Okay. Plant and machinery ki 100 lakhs, working capital ku 40 lakhs. எப்போதுமே working capital nth period la வந்துரும். இது 0th period, nth period la working capital recover ஆயிடும். Sales 1 lakh unit for first year to 5 year. 5 வருஷமும் ஒரே மாதிரி தான் சேல்ஸ் நடக்குது. அப்ப selling price variable cost 120 minus variable cost is 60. 60 being the contribution. And rate of depreciation being 25%. Scrap value equal to the WDV at the end of the year 5. அப்படின்னா 0 அப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க. Applicable rate of tax being 40%. Applicable rate of tax being 40%. And time horizon 5 years. Post tax cut-off rate being 12%. Post cost cut-off rate being 12%. Right. Now I just leave this for your trying. இது தேவையில்லாம டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், பார்ப்போம். இது கடைசி அடுத்தது போட்டுக்கேன். ஐ வில் ஒர்க் அவுட் தட் நெக்ஸ்ட். ஏன்னா WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்
5 வருஷம் தனித்தனியா போடணும். அது ஒண்ணுதான் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒழிய கால்குலேஷன் மற்றபடி எல்லாமே ஈஸி தான். So I will finish up the question number 2 and then get back to question number 3 முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க வரலாம். Right. A sports goods manufacturer in conjunction with a software house is considering the launch of a new sporting simulator on a video tips linked to a personal computer, enabling much greater realism to be achieved. So it's what about simulator games? Two proposals are being considered. Both use the same production facility, and as these are limited, only one product can be launched. Football simulator or cricket simulator, ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்க இமீடியட்டா எடுக்க முடியும். Annual volume, selling price, or variable cost. Okay, அப்ப from this if you subtract, then you will get the contribution, 50 being the contribution, here being 100 being the contribution, 100 being the contribution, and we have been given fixed production cost. Okay, and fixed selling and administration cost. So these are the costs we have. The higher the selling and administrative cost for the cricket simulator la innum costlier irukku, advertisement cost, reflect the additional advertising and promotion cost expected to be necessary to sell the more expensive cricket system. Cricket system வந்து expensive, ஏன்னா இது 130 அது 200 rupees expensive இருக்கணும், advertisement cost ஜாஸ்தி இருக்கு. The firm has a minimum target of 2 lakhs profit for new product. The management recognizes this uncertainty in the above estimates and wishes to explore the sensitivity of the product, of the profit on each product, change the values of the variables. So முதல் ஜெனரலா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். What is your profit, sir? Football simulator as well as cricket simulator. Your contribution being 40 per unit, volume being 40,000, contribution being 50. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 20. The value being 20 lakhs. And இதுல வரும்போது 30,000 into 100, 30 lakhs minus fixed cost. Here 10 lakhs 50 and here 19 lakhs 50. Then ultimate profit here being 9 lakhs 50 for football simulator, 10 lakhs 50 for cricket simulator. Right. The firm has a minimum target of 2 lakhs. Minimum target 2 lakhs ன்னு சொன்னால் ஃபுட்பால் சிமுலேட்டர்ல 9 லட்சத்துக்கு பதிலா 2 லட்சம் வந்தா போதும், 7 லட்சம் குறைஞ்சாலும் டாலரபிள். அதான் அதோட அர்த்தம். So what is a tolerable limit? Expected being only 2 lakhs வந்தால் போதும், 7 லட்சம் குறைஞ்சாலும் எனக்கு நட்டம் இல்லை. கிரிக்கெட் சிமுலேட்டர்ல அதே மாதிரி 2 லட்சம் வந்தா போதும், 8.5 lakhs குறைஞ்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, இந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் குறையலாம்ப்பா, நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. மினிமம் டார்கெட் ப்ராஃபிட் ஆன 2 lakhs ரீச் பண்ணிடலாம், though the profit reduced to this extent. Okay, calculate the expected profit from each product. நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். expected profit வந்து 9 lakhs 50, 10 lakhs 50. expectation already 2 lakhs னா இன்னும் எவ்வளவு குறைஞ்சாலும் பரவாயில்லை அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Calculate the critical value for each variable. Okay, each variable, the value at which the firm will earn 2 lakhs
assuming that all other variables are expected. அதாவது எனக்கு அதே 2 லட்சம் வந்தாகணும். assuming all other variables are all as expected, எல்லாமே சேம். okay, except watch each variable ஒவ்வொரு வேரியபிளும் ரைட். என்னென்ன வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம்? so what are the variables we have? ஒன்னு சேல்ஸ் வால்யூம் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா, நம்ம எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த வால்யூம் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் குறையும். அண்ட் சேல்ஸ் பிரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா அப்பயும் அஃபெக்ட் ஆகும். அல்லது வேரியபிள் காஸ்டோடைய விலை அதிகமாச்சுனாலும் அதிகம் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அதிகமாச்சுனாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ்ல எந்த ஃபேக்டர் பிரிடாமினண்டா நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். ஸோ பிரிடாமினன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே வரும்போது நமக்கு 40,000 இன்ட்டு 50, இங்கே வரும்போது 30,000 இன்ட்டு 100. ஓகே, வேரியபிள் காஸ்ட் செல்லிங் பிரைஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 130. வேரியபிள் காஸ்ட் இது 200. வேரியபிள் காஸ்ட் பீயிங் 80, 100. ஓகே, இப்போ நம்ம சேல்ஸ் வால்யூம் பார்க்கலாமா? சேல்ஸ் வால்யூம் எவ்வளவு வரைக்கும் குறையலாம்ங்க? how much you can expect to decrease? ஒரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு 50 ரூபாய் கிடைக்குது. okay, for football simulator, okay, what could be the expected sales volume decrease? எவ்வளவு வரைக்கும் profit decrease tolerable? per யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு contribution decrease ஆகும்? contribution per unit எவ்வளவு? okay, so 7 லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. as such now ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 50 ரூபாய் கிடைக்குது கான்ட்ரிபியூஷன். அப்படின்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 15,000 யூனிட்ஸ் குறைஞ்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்ப சென்சிட்டிவிட்டி என்ன? 15,000 யூனிட்ஸ் குறைஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, அதாவது டிக்ரீஸ் இன் வால்யூம், சேல்ஸ் வால்யூம் டிவைடட் பை கரண்ட் சேல்ஸ் வால்யூம் 40,000. 40,000க்கு பதிலாக வெறும் 25,000 தான் சார் வித்திருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, ஐ கேன் மேனேஜ். அப்படின்னா 37.5% நம்ம எதிர்பார்த்தது காட்டிலும் சேல்ஸ் குறைஞ்சாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபுட்பால் சிமுலேட்டர். when it comes for the cricket simulator, அதே மாதிரி தான் ப்ராஃபிட் டிக்ரீஸ் டாலரபிள் பை த கான்ட்ரிபியூஷன். 8 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் குறைஞ்சாலும் நாம் டாலரபிள் தான். ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க கிட்டத்தட்ட 8,500 யூனிட் குறைஞ்சாலும் நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன். அப்ப வாட் அபவுட் த டாலரபிள்? அதே ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா 8,500 divided by the base current number of units 30,000. 28.3% குறைஞ்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. I don't have any problem here. Sales volume over. Now we'll go for the sales price. எவ்வளவு வரைக்கும் சேல்ஸ் பிரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா டாலரபிள்? சேல்ஸ் பிரைஸ் டாலரபிள் 7,50,000 rupees சேல்ஸ் பிரைஸ் குறையணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை 40,000. ஓகே, ஃபார் ஃபுட்பால் சிமுலேட்டர் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். 7 லட்சம் ரூபாய் லாபம் குறையலாம் கரண்டா இருக்கக்கூடிய 40,000 யூனிட்டுக்கு. அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் குறைக்கலாம்? 18.75 குறையலாம். அப்ப decrease in sales price divided by current sales price in percentage is the tolerable limit. 18.75 can be decreased in their price from the 130. கரண்டா 130 ரூபாய் இருக்கு, அதுக்கு பதிலா 18 ரூபாய் 25 பைசா குறைஞ்சி 111 ரூபாய் 25 பைசாக்கு வித்தாலும் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன், நஷ்டம் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும். 14.42% நான் குறைகிறத மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் கிரிக்கெட் சிமுலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிரிக்கெட் சிமுலேட்டர் the same way price decrease by number of units, profit decrease by
8 லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. கரண்ட்லி we are selling 30,000 யூனிட்ஸ். அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு வரைக்கும் பிரைஸ் குறைச்சாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்? 28.33. அப்ப கரண்ட் சேல்ஸ் பிரைஸ் ஆன 200 ரூபாயிலிருந்து எவ்வளவு குறைக்க வேண்டியது இருக்கு? Decrease in sales price divided by existing sales price. 28.33 குறைக்கிறீங்க from your base being 200. Still you can tolerate here. So the tolerable being available up to 14.17%. Sales price over. Then next being will go for this one, variable cost. இது அப்படி ரிவர்ஸ். சேல்ஸ் பிரைஸ் குறையுதுங்கிறதுல வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் நமக்கு பெரிய வேலை கிடையாது. சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ், வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டு த சேல்ஸ் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் தானேப்பா. அப்படின்னா ஃபுட்பால் சிமுலேட்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் 18 ரூபாய் 75 பைசா வரைக்கும் பிரைஸ் அதிகமானாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃப்ரம் த கரண்ட் பிரைஸ், ஃப்ரம் த கரண்ட் பிரைஸ், கரண்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ? வேரியபிள் காஸ்ட் 180 being the value. 80 இருந்து இன்னொரு 18.75 இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எனக்கு டாலரபிள் தான். ஸோ திஸ் வேல்யூ பீயிங் 23.44%. ஓகே, நவ் அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் டிவைடட் பை பேஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ். அவ்வளோதான். ஃபுட்பால் சிமுலேட்டர் முடிச்சாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் பீயிங் கிரிக்கெட் சிமுலேட்டர் வரும்போது எவ்வளவு வரைக்கும் குறையலாம்? 28.33 குறையலாம் divided by base being 100 rupees variable cost. 28% குறைஞ்சாலும் tolerable தான். variable cost over. So last fixed cost tolerable பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த அளவுக்கு அதாவது எவ்வளவு குறைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு fixed cost increase ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? So now we'll see that fixed cost increase tolerable. Okay, increase in fixed cost from the base fixed cost in percentage. இதுதான் sensitivity. For the football simulator எவ்வளவு வரைக்கும் நம்ம டாலரபிள் அப்படின்னா 7 லட்சம் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். 7.5 lakhs. Current inflation index being 10.5 lakhs. 10.5 lakhs. இப்போ பர்சன்டேஜில் போட்டிங்கன்னா what is a tolerable? How much is it? 71.4%. And cricket simulator வரும்போது அதே மாதிரி எவ்வளவு வரைக்கும் குறையலாம்? இந்த 8 லட்சம் வரைக்கும் அதிகமாகலாம். சாரி, 8 லட்சம் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அதிகமானாலும் நான் டாலரபிள். கரண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பீயிங் 19.5 lakhs. பர்சன்டேஜில் போட்டால் எவ்வளவு வருது? 43.6%. இஸ் தட் ஓகே? இப்போ இருக்கிறதுலே எது ரொம்ப சென்சிட்டிவ்? கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனாலும் நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் நமக்கு சென்சிட்டிவ். அப்படின்னா சேல்ஸ் பிரைஸ் தான் நமக்கு மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ். இஸ் தட் ஓகே? ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த சேல்ஸ் பிரைஸ்ல இருந்து ஒரு 14% குறைஞ்சதுன்னா நம்ம நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் போயிடும். 15% லாஸ். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்லாம் இன்னும் 50% இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டாலரபிள் தான். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம். கலெக்டிவா எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லும்போது சேல்ஸ் பிரைஸ் இஸ் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ். இஸ் தட் ஓகே? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். பிளான்ட் அண்ட் மெஷின் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு ரெக்கவர் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது கேஷ் இன்ஃப்ளோ மாறிடும். சேல்ஸ் பீயிங் 1 lakh units for all the 5 years. Okay, sales being 1 lakh. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Sales being 1 lakh unit. அப்ப சேல்ஸ் எவ்வளவு வருது? டோட்டல் 120 rupees ஒரு யூனிட்டுக்கு. அப்படின்னா 120 into 1 lakh 120 lakhs. 120 lakhs. எல்லா வருஷமும் அதே தான். வேரியபிள் காஸ்ட் 16 சொன்னால் 60 lakhs per year. Okay. If you subtract, then you will get what? Contribution being 60 lakhs. And fixed overheads 15 lakhs from all the 5 years. Fixed cost 15 lakhs. Where it is not including the depreciation. Now, depreciation போடும்போது
scrap value equal to the work WDV at the end of the year னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இதோட scrap value 0. 25% working capitalக்கு நமக்கு depreciation கிடையாது, ஆனா plant and machineryக்கு depreciation உண்டு. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம depreciation subtract பண்ணிட்டோம்னா 100 rupeesக்கு 25%, 25 rupees மொத வருஷம் 25 lakhs. அடுத்த வருஷம் வரும்போது அந்த 75க்கு 25% போடணும். That's how you have to do for all the year. நான் ஒரு வருஷத்தோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறேன். Then your EBT being 20 lakhs, am I right? Right. EBT being 20 lakhs. Applicable tax rate being 40% minus tax 8 lakhs. போயிடுச்சுன்னா EAT being 12 lakhs. But in a cash inflow வேணும், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? Add the depreciation back, so you will get 37 lakhs. Time horizon being 5 years and post-tax cut-off rate being 12%. 12% being the KO, post-tax. Post-tax then before tax and after tax, after tax. Indicate the financial viability of the project by calculating the net present value அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது cash inflow for the first year. எல்லா வருஷமும் ஈக்குவலா இருந்திருக்கும், டெப்ரிசியேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்ல இருந்ததா. சம்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க? WDV மெத்தட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கால்குலேஷன் வந்து எல்லா வருஷமும் மாறும். அது நீங்களே போட்டுங்க, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த டேபிள் காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ஷோ த டேபிள் ஹியர். தட் இஸ் நாட் எ பிக் டீல். ஓகே, அடுத்த முறை இந்த சம் நானே மாற்றிடுவேன், ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடாக மாற்றிடுறேன் இந்த சம். ஆக்சுவலாக எக்ஸாமில் கேட்டும்போது WDVயில் கேட்டிருந்தாங்க, டைம் ஜாஸ்தியாகும். கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ 37 போட்டோம். நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா 120 மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் 13 and 90. செகண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வந்து இதுக்கு 25% போட்டிங்கன்னா 100. ஓகே, 100. ஓகே, ஸோ 100 டெப்ரிசியேஷன் பீங் 25, 75. இப்போ இதுக்கு 25% போட்டிங்கன்னா 18.75. திரும்பவும் WDV வேல்யூ பாருங்க, அப்படியே போடுங்க. அதுதான் இந்த டெப்ரிசியேஷன். This will be different. This will be different. மிச்சம் சேம், மிச்சம் எல்லாமே சேம் தான். அப்ப கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் த இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4, இயர் 5ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்கவர் பண்றதை நீங்க எடுத்துங்க. சால்வேஜ் வேல்யூ WDV வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த டேட்ல ஸ்கிராப் வேல்யூ இல்ல, அந்த டேட்ல இருக்க WDV வேல்யூ எடுத்துட்டோம். ஸோ திஸ் வில் பி த கேஷ் இன்ஃப்ளோ பை த எண்ட் ஆஃப் 5th இயர். அதை ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, யுவர் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ பீங் 140. இப்போ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் NPV being how much? 16.87. This is the NPV. Is that clear? So தேவையான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க, மிச்சம் தேவை இருக்காது. So 16.87 we got it now. The depreciation கண்டுபிடிக்கிறது தனியாக ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டு அதை கொண்டு வந்து ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறேன்ப்பா, வேற ஒன்றும் கிடையாது. கிளியரா? Determine the sensitivity of the project NPV under each of the following condition. If the selling price decreases by 5%, what could be the change in the NPV? அப்படின்னா உங்களுக்கு 120 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா? 120 ரூபாவுல இந்த இதுக்கான கேஸ் 120 ரூபாவுல 5% குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 6 rupees குறையும். ஓகே, ஸோ 114. அப்ப 6 rupees குறைஞ்சதுன்னா மொத்தம் 1 லட்சம் யூனிட்டுக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் இன்ஃப்ளோ குறையும். இன்ஃப்ளோ குறைஞ்சதுன்னா அதனால டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் இருக்கும். ஒன்லி இன்டு 1 minus t இஸ் த நெட் எனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோல அஃபெக்ட் ஆகும். யுவர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் பீயிங் 6 rupees per யூனிட் குறைஞ்சிருக்கு இன்டு 1 lakh யூனிட் 6 lakhs இன்டு 1 minus t, t being 40%, 0.4, t being 0.4. அப்படின்னா 2,40,000 போக 3,60,000 ரூபாய், 3,60,000 இயர் ஆன் இயர் நமக்கு குறையும். அப்ப மொத்தம் அந்த லைஃப் டைம்ல எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கும்? இன்டு த ஆனுட்டி ஃபேக்டர். 12% ஆனுட்டி ஃபேக்டர் பீயிங் எவ்வளவு வந்துச்சுங்க? 12% ஆனுட்டி ஃபேக்டர். கமான் டெல் மீ. 3.68 அப்படின்னா what is the decrease in NPV, sir? You multiply this and tell me.
60 வா 60 61 ஓகே 3.60 into 3.60 அப்படியா come on anti factor கரெக்ட்டா சொல்லுங்க ஓகே 3.6 into 3.6 12,96,000 12,96,000 குறைஞ்சிடும் current NPV எவ்வளோ 16.87 16.87 இருந்து எனக்கு 12.96 குறைஞ்சிடும் ஓகே அப்படின்னா what is the percentage decrease 3.91 குறைஞ்சிருக்கு 3.91 is the revised NPV இது existing NPV இது sales price decrease நால ஏற்பட்ட loss now what is the decrease in NPV 12.96 decreases from your base 16.87% அப்ப எவ்வளவு வருதுங்க 76% 76.8% குறையுது அதாவது ஒரு மேட்டர் ஆஃப் 5% செல்லிங் பிரைஸ்ல ஃபால் ஆச்சுன்னா உங்களோட NPV கிட்டத்தட்ட 76% போச்சு சார் 5% தானே சார் ஆமாங்க 5% இம்பாக்ட் எவ்வளவு இருக்கு 76 சப்போஸ் 10% லாஸ்ல போயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வெதர் இட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ஆர் நாட் வெறும் மேட்டர் ஆஃப் 5% டிக்ரீஸ் தான் எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்குன்னு பாருங்க அதான் நம்மளுடைய ஸ்டடி impact in NPV selling price decreased by 5%. What would be the impact in NPV? Sales into decreased percentage into 1 minus T. 1 minus T to the extent of tax will be saved. So balance will be your net loss multiplied with the annuity factor. கிட்டத்தட்ட 12.98 rupees நமக்கு lakhs rupees நமக்கு குறையுது அப்ப 16.87 இருந்து இந்த அளவு குறைஞ்சதுன்னா 79%. 5% decrease in selling price results in 77% decrease in NPV. Clear? Come on, in the point in the point NPV already we know அது easy. இந்த பாயிண்ட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா sensitivity analysis ஓவர் ஆயிடுது வேரியபிள் காஸ்ட் 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப 60 ரூபாவா இருந்துச்சுன்னா அது 66 மாறி போச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 6 ரூபாய் லாஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு 6 rupees per unit being the loss change in variable cost மொத்தம் 1 லட்சம் யூனிட் விற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 6 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு லாஸ் பட் இந்த அமௌண்ட் P&L டெபிட் பண்றதுனால நமக்கு tax savings இருக்கு into 1 minus T will be my savings அப்ப 3.6 will be my loss per year. For the 5 years, you multiply it with the annuity factor. So here also the same 12.96 will be my decrease in NPV. NPV decreases. This is what about NPV decreases. So, 5% selling price change ஆச்சுன்னா 76%, 76.8% வந்து உங்களுக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகுது NPV decrease ஆகுது. Variable cost 10% increase ஆச்சுன்னா again NPV 76.8% நமக்கு decrease ஆகுது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ரைட் ஆனா இது 5% க்கு இது 10% ரைட் so that's how we'll understand the next one okay அதே 76.94 தான் okay variable cost being 6 rupees into 1 lakh units 1 lakh units so into 10% that was 60 into 160 lakhs கட்டி ஒரு 10% increase ஆயிடுச்சுன்னு போட்டு into this one of course into 1 minus T bookல போடாம விட்டுட்டேன் போட்டுங்க okay solutionல போடல போட்டுங்க so ஒரு matter of 10% variable cost increase ஆனதுனால கிட்டத்தட்ட 77% வரைக்கும் NPV decrease ஆயிருக்கு the last sensitivity matters going to be discussed here is and this one okay increase in cost of plant and machinery by 10% அதாவது 100 இருக்கிறது பதிலா 110 மாறி போச்சுன்னா என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் போட முடியாதுங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் சம்ம கம்ப்ளீட்டா ரீவொர்க் அவுட் பண்ணோம் எந்த இடத்துல மாறிடும் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடும்
டெப்ரிசியேஷன் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இந்த சம்ம திரும்பவும் 100 பதிலா 110 வச்சு ரீஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. அப்ப கரண்டா என்பிவி என்ன, 110 இருக்கும்போது என்பிவி என்னன்னு பாருங்க. the change will be percentage change in NPV. சொல்யூஷன் நான் நேரடியாக காமிச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல டெப்ரிசியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து இந்த இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ மட்டும் போட்டிருக்கிறேன். இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ மட்டும் போடலாம், கம்ப்ளீட்டா கூட நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். 110 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஹியர் த அடிஷனல் என்பிவி பீங் டிக்ரீஸ் இன் 6.31 நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. நீங்க ரீஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் கூட தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி கூட நீங்க பார்க்கலாம். 6.31 நமக்கு குறையுது. இஸ் தட் கிளியர்? So with that, all the three concepts are over. Come on, make note of it. $20,000 in a machine that will be depreciated by a straight line method over its 7 years economic life. So 4.2 lakhs divided by 7 putting 35. Okay. 4.2 divided by 7. 60,000. 60,000 is the depreciation per annum. The appropriate discount rate is 13%, and then the corporate tax rate being 35%. So KE or KO 13%, tax rate being 35%. Assume all revenues and expenses which are presented below are received and paid in cash. Calculate NPV of the project in each of the above scenarios. Business worst ஆதாங்க நடக்கும் அப்படிங்கிறது pessimistic, பெஸ்டா நடக்கும் அப்படிங்கிறது optimistic. இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது, இப்படி எப்படியும் போகிறது நார்மலா தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட். ஒவ்வொரு மாடலையும் பெசிமிஸ்டிக்ல வாட் இஸ் என்பிவி, ஆப்டிமிஸ்டிக்ல என்பிவி என்ன, எக்ஸ்பெக்டட்ல என்பிவி என்னன்னு ஒவ்வொரு மாடலையும் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணோம். இட்ஸ் நதிங் பட் கால்குலேஷன் ஆஃப் என்பிவி இன் 3 angles. That's all. Let's now try this one. And last one being, if each scenario is equally likely, அதாவது pessimistic உடைய probability equally likely 0.33, மூணுக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கு. மூணுக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குன்னா pessimistic உடைய probability 0.33 or 1/3, expected 0.33 or 1/3, pessimistic optimistic 1.33 இருக்கு. So you have to find out the NPV, and you can find out the expected also based on this probability. நம்ம probability model பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி போடலாம். Right. So here your cash outflow being 4,20,000 and KO being 13%, tax being 35%, and life being 7 years. So depreciation will be 60,000. Now I am going to find out the NPV for all the 3 options here. Okay. Pessimistic இருந்தா எப்படி இருக்கும், எக்ஸ்பெக்டடா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருந்தா எப்படி இருக்கும். Okay. Market size in shares and market share 23%. அப்படின்னா if you multiply these two, you will get unit sales. அது 23 கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ரைஸ் 38 அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் 21 அப்படின்னா சேல்ஸ் எவ்வளோங்க? You have to multiply with 38. 23,000 into 38, 8,74,000 is the sales. அதாவது யூனிட் சோல்டு 23,000, சேல்ஸ் பிரைஸ் வந்து 38, வேரியபிள் காஸ்ட் 21. இதுக்கு வரும்போது 25,000 யூனிட்ஸ், பிரைஸ் பீங் 40, வேரியபிள் காஸ்ட் 20, 27,000, 42 and 90 and 90. வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோங்க? 21 into 23,000 போட்டீங்கன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் will be found. சரி, கான்ட்ரிபியூஷன் கூட டேட்டா போட்டுக்கலாம், இல்லை. ஓகே, வில் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆல்சோ டு சிம்பிளிஃபை அவர் கேல்குலேஷன். கான்ட்ரிபியூஷன் வரும்போது இங்கே எவ்வளோ வருது? 7 rupees, 20 rupees, செகண்ட்
இது 17 17 rupees 20 rupees இங்கே contribution 23. Now directly calculate the contribution here. 21 into 17 into 23,000. Okay. 3,91,000 வருதா? Fixed cost separate. 3,91,000. 5 lakhs. 6,21,000. Okay. From there 21,000. From there you have to subtract fixed cost 3,20,000. 3 lakhs 2,80,000. Then you will get EBITDA. என்ன இன்னும் depreciate பண்ணல, depreciation போடலன்னு வச்சுக்கலாம். Fixed cost other than fixed depreciation 71,000. 2 lakhs 3,41,000. 41,000 minus depreciation. In all the scenario, the depreciation remains the same year after year for all the 7 years. Good. So you already given me the answer. Thank you. 60 subtract பண்ணிக்கலாம். Then you will get EBIT 11,000, 1,40,000 and 2,81,000 minus tax. You can directly interest illa tax depreciate and deduct பண்ணிக்கலாம். 35%. 3,850, 49,000, 98,350 EBIT. Then you will get the EBT 7,150, 91,000, 1,82,650. EAT, sorry, this is EAT. Add the depreciation back to get the cash inflow. Depreciation being 60 is going to be again added with this. So you'll get the cash inflow being 67,150, 1,51,000, 2,42,650. And 13% annuity factor கண்டுபிடிங்க. So you will get the summation of discounted cash inflow. You have to multiply with 13% annuity factor for 7 years. Hope this value being 4.423, right? 4.423 ஆல நான் multiply பண்ணிக்கிறேன். Okay. So this value being 2,96,978, 6,67,813, 10,73,144. Exorbitant. Pessimismல optimismல வரும்போது சூப்பரா வரும்னு சொல்லி இருக்காங்க. Pessimismல கம்மியா தான் வருது. Okay, minus cash outflow. Your cash outflow being 420, so that you will get the NPV 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000. Now your NPV being 1,23,022 being loss, 1,23,022 being loss. Here 2,47,813 gain, 6,53,144 gain. All the three will be equally likely ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடல்ல பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி போடலாம். We expect NPV being 1,23,022 negative or 2,47,813 positive or 6,53,144 positive. இதோட probability என்ன அப்படின்னாக்க
1 third, 1 third, 1 third. எப்போதுமே summation of the probability should be same. அப்ப if you multiply the probability with the NPV, அதோட summation வந்து expected NPV ஆ இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே statistical modelல பார்த்தோம் இல்லையா? So அது வந்து expected NPV or mean. So this final value being 2,59,313. Okay. அல்லது இது எல்லாமே ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டியா இருந்தா 3ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஆட் பண்ணி 3ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டியா இருந்தா மட்டும் போடணும். சரி, ஓகே, கம் ஆன், finish up copying this. In addition to the existing production, the machine has an economic life of 5 years. So cash outflow வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 40,000. Life வந்து 5 years. It is depreciated on the straight line method towards zero salvage value. Salvage value is 0. Okay, so the company currently faces a cost of capital of 18%. So 12%. KO வந்து 12%. And its corporate tax being 35%. The financial manager knows that there are 20, 70 and 10% chances that the best case, normal case, worst case scenario will take place. Best case probability 0.2, 20%, normal 0.7 or 70%, worst scenario 0.1. This is the probability. Calculate the NPV of the project for each of the 3 scenarios. So as usual, namakku toy sales and price per toy and variable cost கொடுத்திருக்காங்க. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா contribution being 10 and this is the fixed cost. 16 minus 9, 7 rupees variable cost, sorry, contribution. Here contribution being 1 rupee. So rest of the things are very simple. Dataவை நீங்க calculate பண்ண போறீங்க இங்க. So for your understanding நான் இங்க போட்டு காமிக்கிறேன், அப்படியே dataவை explain பண்ணிடுறேன். என்ன ஒவ்வொரு வருஷம் மிஷின் மாடிஃபிகேஷன் இல்ல மேபி இட்ஸ் எவ்ரி இயர் மாடிஃபிகேஷன். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஆன்சர் வரும்போது நமக்கு என்ன வருது? ஸோ ஓகே, now solution is here. See, 10 rupees into 3,000, 30,000 will be the contribution here. Directly we'll get this. 2,400 into 7, 16,800. 1,800 into just 1 rupee, 1,800. Okay. இதை வந்து மெஷின் மாடிஃபிகேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். இதுல போய் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஆட் தேர். ஓகே, so machine modification is assumed to be done only once at the 0th period. Cash flows வரும்போது again நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி போடலாம். Contribution being 30,000, 16,800, 1,800 minus depreciation. Depreciation எவ்வளவு வருதுங்க? Yeah, 8,000. Year on year, the depreciation being 8,000. Then one second. அது 8,000 வருமா, இப்படி வருமா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோன்னா 40 + 3, 43 / 5 போடுங்க.
43 divided by 5, 8600 nanikra, am I right? So then you will get the EBT 21400 minus tax 21400 into 35% being the tax 7490. Then you will get EAT 13910. Then add the depreciation back. So you will get the cash inflow 22,510. So on the number I have done the other approach. Bookல நம்ம யூசுவலா போடுற அதே ஃபார்மேட்ல போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். அதனால தான் ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். புக்ல போட்ட ஃபார்மேட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கிறது யோசிங்க. இது போடலாம், தப்பில்லை. இதுவே 3700 ஆக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? 3700 ஆக இருந்தால் 43,700 divided by 5, 8740. depreciation subtract பண்ணுங்க 16,800 இருந்து 8060. tax being 35% on this 2821. Now balance being 5,239. add the depreciation back 8,740, 13,979. So we got the cash inflow for the second year. இந்த வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. புக்ல போட்ட அப்ரோச் வேற மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, whenever there is a cash inflow, 1 minus T is the net of tax. Whenever cash outflow, 1 minus T is the net of tax. But not cash item are to the extent of T savings மாறிடும். To the extent of T being savings, அந்த angle bookல போட்டுப்போம். 1 minus வரக்கூடாது. Okay, இது வரக்கூடாது, 1 minus வரக்கூடாது. So there is an error. It's only to the extent of T will be taken here. To the extent of T will be taken. Clear? Non-cash இருந்துச்சுன்னா to the extent of T will be taken. Okay, clear? The last case வரும்போது depreciation எவ்வளோ? 44,200 இருக்கு, ரெண்டும் சேர்த்து அதுக்கு divided by 5 போட்டீங்கன்னா 8,840. So EBT being negative 7,040, tax being savings மாறிடுது 2,464, EAT being 4,576 negative, depreciation 8,840 நம்ம add back பண்ணிட்டோம்னா cash inflow being 4264. So tax இல்ல we have the another business already existing. அதுல போய் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். there will be savings. இதோட anti factor 3.605. so you multiply this with the anti factor 3.605, you will get the discounted cash inflow. அதுல இருந்து நம்ம cash outflow ஆன 43,000 இதெல்லாம் subtract பண்ணிக்கிறோம். then I will get the NPV. different NPV வந்துருச்சு. we got the NPV. and probability for best 0.2, normal 0.7, worst 0.1. so you multiply the NPV at different options with the probability at the different options. that summation will be expected NPV into the probability and do the summation. Is that clear? So this is all about the scenario. We have multiple scenes. For each and every scene you have to work out separately and get the answer.